have been unable to make the decisions that will change Kenya for the better. We cannot. We do not have the luxury of time. We do not have the luxury to delay. We do not have the luxury to sabotage. Good people, we must stand together. All leaders, those in the judiciary, those in the executive, those in the legislature, those in independent institutions, we must rally together so that the delayed transformation of Kenya, we can all fast track it. Two very important things for our nation. We have millions of young people, educated, talented, hardworking, creative, innovative, but today they don't have an opportunity. They don't have an opportunity to work. Many of them have limited opportunities to work. Many have limited opportunities to do business. It must concern all of us as leaders in all the arms of government, how millions of young people in our country can get jobs. We can create for them opportunity to work. We can create opportunity for them to do business. It must be our concern. It must make us think about it so that we can work together. It must concern us that there are people in Kenya who today still sleep hungry because our food production is limited. Our food production is not sufficient. And we cannot depend on imports. Today, we are importing 500 billion shillings of food into Kenya. It is draining our foreign exchange. It is denying us opportunities for our young people to work. And it is causing our foreign exchange, especially between the dollar and our shilling, to go up. We must be concerned. And therefore, I must ask all leaders, we must sort out unemployment in Kenya. We must sort out food security in Kenya. And we must make it possible for every citizen to go to hospital without selling their property and get treatment even for chronic diseases like cancer. And therefore we must work together. Ndio mimi nachukua nafasi hii Jumapili ya kwanza kuwauliza viongozi wote, tuache mashindano ambayo inatuharibia wakati wa kutengeneza Kenya. Tuache mabishano. Tuache yale mambo ambayo yanaweza kutuharibia muda. Hakuna mashindano kati ya mahakama, executive na legislature. We have only one mission: kufanyia kazi wa Kenya na kubadilisha taifa letu iwe ni taifa ambayo sote tutajivunia na taifa ambayo haiwachi wa Kenya wengine nyuma. Sote tuwe tunaendea pamoja. So nawauliza ninyi nyote, tuko sehemu hii, nitakuwa hapa Uasin Gishu hii wiki hii, nitaenda sehemu nyingine, nitakuwa karibu hapa, ndio tuweze kupanga yale mambo ambayo yako hapa. Maneno ya kilimo ni maneno ya muhimu sana, na kilimo ndio itatuhakikishia ya kwamba tutapata chakula katika taifa letu la Kenya bila ya kuagiza chakula kutoka nje. Tujue ya kwamba ile msaada tunapatia wakulima, na mimi niliwaahidi wakati nilikuwa hapa ya kwamba hii maneno ya mbolea nitaishughulikia. Mbolea sasa ni shilingi 2,500 na vile mmeuliza, kufikia mwisho wa mwezi huu mbolea ya kutosha itakuwa katika stores zetu zote katika taifa la Kenya. Nyinyi wakulima mjipange. Tutahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha, na tumebadilisha
hatutalete mbolea ile ambayo haitawapatia mapato ya kutosha. Tumesema tunalete sasa mbolea ambayo inatoshana, kama ni wewe ni mkulima wa mahindi, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa ngano, tutakupatia mbolea ambayo inalingana na ile kilimo unafanya. Tumekubaliana vile vile na hawa magavana wetu ya kwamba mbolea ikifika huko kwa cereals watusaidie kupeleka karibu na wananchi. Na mimi nataka nishukuru wakulima ama county governments ambao wameshirikiana na sisi kuhakikisha kwamba kazi hiyo inafanyika. Ya pili, kwa mambo ya kilimo, pia wakulima wengi bado wanapata matatizo katika kugharamia mambo ya kilimo. Shirika letu la AFC tumekubaliana ya kwamba mambo itakuwa sasa, kwa sababu tumepata nafuu kidogo, tutabadilisha budget kidogo ndio tuongeze pesa at least bilioni ingine 2 ama 3 kusaidia wakulima waweze kununua mbolea kupitia shirika la AFC. So wale mnakopanga pesa, wale mnakopa pesa kwa AFC, tutaongeza pesa huko ndio ipatikane pesa ya wakulima wetu kupata nafasi ya kuzalisha chakula ipatikane kwa wingi, ndio tuweze kuondoa aibu ya njaa na tupunguze pesa nyingi tunazotumia kuagiza chakula kutoka nje. Mumesikia nimesema tunatumia bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka wakulima wengine wa nchi zingine, na hapa nyumbani tunaweza kuzalisha hiyo chakula. Ya tatu, pia nimefurahi mumeongea juu ya mambo ya maji. Tumeweka mpango kamili kwa sababu 85% ya Kenya ni sehemu kame na sehemu arid and semi-arid. Na tusipotega maji, tusipo harvest maji, tusipokuwa na mabwawa, hiyo sehemu 85% ya Kenya kilimo haiwezi kuendelea. Na hatuwezi kulisha wa Kenya kwa 15% peke yake. We have to invest in water storage, we have to invest in water harvesting so that we can expand our agriculture towards irrigation. And that is the reason why we have a big program on dams, both for drinking, for livestock, and also for irrigation ya kuzalisha chakula. Tunahitaji pesa nyingi katika sekta hiyo. Tunahitaji karibu bilioni 100 ya mambo ya dams katika taifa letu la Kenya. Tayari nimeongea na shirika ya World Bank. Tuko na mpango ambayo tunatengeneza na wao ili tuhakikisha kwamba Kenya isipate shida ya mambo ya chakula. The biggest danger we face as a nation is the danger of not being able to feed ourselves. It is the biggest shame that can befall us. And because 85% of Kenya is arid and semi-arid, we must, it's an imperative that we must harvest water, we must store water, we must have dams, we must have ponds, and that is why we have a conversation with the World Bank, because we need close to 100 billion for water harvesting so that we can secure our country in matters to do with food security and make sure that we eliminate the shame of hunger in Kenya. Wale wanaendesha siasa duni ya kufikiria ya kwamba mambo ya cost of living ama mambo ya chakula ni kazi ya kufanyia siasa, they don't know the danger we are putting our country in. We must have a deliberate, clear program on how we are going to have enough food in Kenya. And food in Kenya is going to be available only if we focus on production, making sure that we support our farmers, making sure that we give credit to our farmers, making sure that we harvest water, and making sure that we grow enough food in Kenya. So, nawauliza viongozi wote, mambo mawili ni ya muhimu zaidi.
tupange ajira ya hawa vijana na tuzalishe chakula ya kutosha. Tuache kuagiza chakula ya bilioni 500 kila mwaka, tuzalishe chakula. Na mpango yetu is that in the next 5 years we must reduce our food import bill from 500 billion to 250, and in 10 years we must bring it to 0 so that we can grow enough food and we can save our foreign exchange and feed our nation. So tutashirikiana hivyo. Ya pili na ya muhimu ni hawa vijana wengi. Vijana tuko nao, tumeweka pesa nyingi kuwasomesha. Tumeajiri mwaka huu walimu wengine 56,000 wa kusomesha hawa watoto. Wiki iliyopita tumetoa bilioni 31 ya kusomesha watoto wetu. Wiki hii kufikia Ijumaa wiki hii tutatoa bilioni nyingine 10 kupatia wabunge watengeneze basari, watoto waende shule, waende wasome. Lakini hawa watoto wote, tuko na vijana wengi. Hata katika hii mkutano vijana hawa wote hawa wamesoma, wako na stakabadhi za masomo, lakini ajira ni shida. Ni kweli ama si kweli? So inabidi sisi wote tulio viongozi katika Kenya, kama wewe ni kiongozi wa mahakama, kama wewe ni kiongozi wa bunge, kama wewe ni kiongozi wa executive, lazima sisi wote tujiulize, hawa vijana mamilioni watapata ajira kwa njia gani? Tunawapangia kwa njia gani? Tumepanga mambo ya housing kama hatua ya kwanza. Kesho mimi naanzisha hapa Uasin Gishu nyumba 10,000 ya kwanza ya kujenga, ndio vijana hawa wapate ajira. Na ninapanga hivyo Kenya mzima. Mpango yetu ni kwamba hawa vijana mpaka wafike vijana 1,000,000 wanaofanya kazi katika housing program. Na vijana wa aina yote, wale architects, quantity surveyors, engineers, plumbers, technicians, electricians, masons, carpenters na wengine wengi, hata watu ya mkono huko katikati. Tunataka kila Mkenya apate nafasi ya kujisimamia na apate mapato, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto ya gharama ya maisha kwa wananchi wengi kupata mapato. Itakuwa ni makosa makubwa kwamba sisi ambao kwa bahati, sio kwa sababu sisi ni bora kuliko wale wengine, sisi ambao tuko na bahati ya kuwa na kazi. Unafanya kazi katika executive, wewe ni mfanyikazi wa serikali, unafanya kazi katika mahakama, unafanya kazi independent institutions, unafanya kazi bunge, alafu wewe unahujumu ile mpango ya kupatia hawa vijana wengi nafasi ya ajira, pia na wao wapate mapato kama vile wewe unapata. Sio ni makosa makubwa sana? Niwaulize jameni, sisi ambao tuko na kazi, munasema ya kwamba tunaenda tunalete ukarabati, unataka kukwamisha housing, unataka kukwamisha mpango hii kwa sababu wewe uko na kazi. Wewe hujui uchungu wa hawa vijana ambao hawana kazi. Ndio nimesema ya kwamba mimi nitasimama kidete kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya ajira kwa Wakenya wengi, hasa vijana wetu wa taifa la Kenya. Na watu wachache ambao tayari wako na kazi, tayari wako na mapato, ambao hawaelewi matatizo ya hawa vijana mamilioni hawana nafasi ya kufanya kazi, hawana ajira. Kwa kiburi mingi munaenda kotini, munaenda kusema simamisha hii, simamisha hii, simamisha hii. Wewe tayari uko na mshahara,
Wewe uko na kazi, unaenda kuzuia hawa ambao hawana kazi. Wewe unatumia ile pesa ambaye unalipwa mshahara, unaenda kutafuta wakili, unamlipa. Unaenda kotini, unahongana. Hawa ambao hawana kazi ya kulipa wakili, hawana pesa ya kuhongana kotini, hawa watu mambo yao itakuwa wapi? Ndio nimesema mimi nitasimama na hawa ambao hawana pesa ya kulipana kotini, ambao hawana pesa ya kutafuta mawakili. I am going to be their advocate, na Mungu atatusaidia mpaka hawa vijana wapate kazi. Tunaelewana? Ama hapa kwenu hawa watu wote wako na kazi? Wangapi hapa wako na kazi? Weka mkono juu. Ile mtu yuko na kazi, yuko na mshahara. Yuko watu ngapi hapa? Watu ambao hawana kazi hapa nione kwa mkono. Sasa hii dunia yote. Sasa mimi nataka niwaulize, ati mnataka mimi ninyamaze? Ati watu wachache waende kotini wapinge ile mpango tuko naye ya kusaidia at least hawa watu wapate ajira? Mnataka ati mimi ninyamaze? Bana. Ndio mimi nimesema tafadhali, kwa heshima kubwa, na mimi sitaki kugombana na mtu, na mimi sitaki vita na mtu, na mimi nataka tuungane sisi wote, lakini hatuwezi kuungana kuhujumu wa Kenya wengine. Hatuwezi kufanya pamoja kuharibu nafasi ya Wakenya wengine. Ndio mimi nataka niwaulize viongozi wote ya kwamba tafadhali, let us not use the opportunity we have. The rest of us have jobs. We have income, we have salary. We cannot use the advantage we have, not because we are special. The jobs we have today, other Kenyans who don't have those jobs can work in the offices we work. It's only that we have an opportunity they don't have. But we must not use the opportunity we have to undermine the opportunity of others. And that is why I want to ask all leaders, let us avoid unnecessary negative competition. There should be no competition between the executive, the judiciary, or the legislature. We must work together for the benefit of millions of Kenyans who pay taxes, people who look after us. We must expand opportunity for them so that they have jobs in all the programs we are doing. We must support farming so that we can have enough food and ensure that no Kenyan sleeps hungry. And we should work together to make sure that every Kenyan have access to medical care. Hiyo ndio kazi yetu, na ndio mimi nawauliza viongozi wale wengine wote, tafadhali tuungane, tushirikiane, ndio hii Kenya iweze kusonga mbele. Mimi najua nimesema mambo ya kilimo, nimesema maneno ya maziwa. Tuko na program kubwa ya maziwa. Tumetoa pesa juzi kama serikali kusaidia KCC kununua maziwa ya wakulima. Ile mpango tuko naye hapa kufika mwezi wa 3, mwezi wa 4, tunataka KCC iwe inalipa wakulima kwa muda. Hatutaki ile maziwa inangojea mpaka sijui siku gani. Kama itawezekana, tunataka kila siku 15 KCC ilipe pesa ya wakulima. Ndio kila mkulima awe na pesa mfukoni, na tuhakikisha kwamba tunasukuma hiyo gurudumu mbele na tushirikiane. Tuko na mpango mkubwa, tunafanya kazi. Nilikuwa India juzi, tumepata pesa karibu bilioni 37 ambaye tutaweka katika sekta ya kilimo, moja wao ikiwa ni dairy, na tuhakikisha kwamba tunasukuma hiyo mambo. Wakulima ambao wanafanya bidii, watu wazalendo waweze kupata mapato, watuzalishie chakula, ili tuhakikisha kwamba tunalisha wa Kenya na tunaondoa aibu ya njaa kwa taifa letu la Kenya. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana hawa magavana, tumeungana na wao kwa mambo ya matibabu. Niliwaeleza ya kwamba tunataka kubadilisha mambo ya NHIF ili watu wengi waweze kufikia
bima ya afya. Nimepeleka ile mpango nililete kwenu, mkapigia kura. Tumepeleka bunge, imetengenezewa sheria. Saa hizi tuna harakati ya implementation ama kuitekeleza. Kuna wengine wanapinga hiyo pia. Wanasema hawataki Wakenya wengine wapate afya. Na unajua ajabu ni kwamba wale wanaenda kupinga kotini, yeye tayari yako na bima ya afya. Alafu unaenda kupinga mwananchi mwingine asipate. Na hiyo ako naye bima ya afya, ako naye comprehensive medical care, inalipwa na hawa wananchi. Sio ni uadui ya kupindukia jameni? Yaani nyinyi mnalipia sisi tupate bima ya afya comprehensive. Alafu sisi ndio tunaenda kotini kupinga ati hii wananchi wasipate yao. How fair can that be? Nilisema na Mungu atatujalia tutatekeleza. Ya kwamba wale mnalipa shilingi 500 kwa mapenzi ya Mungu, hii sheria tukimalizana naye imepelekwa kotini, lakini tutatoa kotini kwa mapenzi ya Mungu. Tukitoa kotini tunapunguza wale mnalipa 500 inakuja 300. Na kwanza hii ya kijiji hii dispensary nini level 1 level 2 sisi hiyo ni bila kulipa. Hata kama una bima ya afya utaenda kutibiwa na uende nyumbani. Na tumesema ya kwamba kila mmoja this time round, kila mmoja wetu utakuwa na bima ya afya. Kama huna hata hiyo 300, serikali ya Kenya tutakulipia na tutaassess. Kama kwa kweli huna uwezo wa kulipa hiyo 300, serikali ya Kenya itakulipia. This is the opportunity for every Kenyan. Kila Mkenya apate bima ya afya. Bima ya afya sio ati ni starehe ya watu wachache. We want to make it universal so that every Kenyan unaweza kwenda hospitali utibiwe, na hata kama unaenda ile hospitali inataka ya kansa ama ya diabetes ama ya hypertension, pia utaenda na kadi yako, na hiyo kadi itahakikisha inalipa bili yote. Hautauza ng'ombe tena, hamutauza shamba tena, hatutafanya harambee tena, tuweze kwenda mbele kama Wakenya. Mnanielewa jameni? Hivyo ndivyo tutabadilisha Kenya. Na mimi nitasimama kidete. Okozizo. Inge ni ile mialaka chigilen gomuongyo aleji oye watiamage. Sijui kama naelewana. So tufanye kazi pamoja, tupeleke. Nia yetu ni kubadilisha hii Kenya. Na mimi nataka niwaambie hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutaibadilisha. This Kenya is going to be different. Imechelewa kubadilika kwa sababu mtu ya kuamua hata ile maneno magumu alikosekana. Sasa mimi niko hapa, nitaamua kila kitu, nitaamua mpaka Kenya hii itabadilika. Sina hiyo. Mimi sijachaguliwa kupigiwa makofi. Mimi nimechaguliwa kubadilisha Kenya. So wale mnatafuta makofi, endeleeni na makofi. Sisi ambao tunataka kubadilisha Kenya, wacha tubadilishe Kenya. Makofi yetu itapatikana mbinguni ama itapatikana hapo mbele mkiona vile Kenya imebadilika. Si namna hiyo? Wakaza vije porani. So, koine bunu kwa moja jukai kwa kasa na ntumo. Awakasa. Kama awakasa kwa kwege. Sima obuane nyole jo ini kagile ko liao lo kile ko liao lo moyan tienda ne guru piga la ke mengen lo kibendi ka mujumbe ne bagora ni kenchik tamanang muti kyori ole mai gini ki magat ke kwa mujumbe magyai ne ki ba mujumbe magyai ko nyol nenguni ya ko tunguni kumanigi ko temena onameni umatarin simut on nyo namno manamut on agolen katagje ne mun gibara moro aga na biju oiso ofire na dan biju amu is kyo mutubarjile nyo leji koit kalep nyo olenji orono oronin jitani ni mugul medinin kap tunige indet ni David
mo lip ni tagine owaje nabas kidogo ane ole owaje nabas agine kidogo agera ale utat aiso ago mangeti kyo ingen ile ribe jitu lagine ngete ni gole hi harai kwani dab jiji kumagable la jinane bas so ribe ji sin harage jegi sema lakini ribagane sia ngat le tebi gole so watai position bajakta oiso so ko kiatete ne belore